Good evening, everybody, and thank you so much for attending our parent session to discuss early intervention to school age services. I do apologize for all of the technical difficulties. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta reunión y nos disculpamos por las dificultades tecnológicas que hemos tenido esta noche. So the purpose of this evening is to really just give you an overview of what to expect once your child enters kindergarten in the Norristown Area School District. La razón por la cual estamos aquí hoy, el propósito es para explicarles lo que ustedes deben esperar cuando sus niños transicionen de el pre-kinder al grado kinder y vayan a la escuela. So just to give you a rundown of the order in which we are going to talk tonight, we are going to start with introductions, and then we are going to move in talking about the schools that do house our kindergarten programs. We will then talk a little bit about registration, the reevaluation process. We will do a classroom review. We'll talk about related services. We'll talk a little bit about the curriculum, and then we will talk about outside resources. Y las cosas que vamos a presentar esta noche, vamos a comenzar con presentarnos todos, vamos a hablar acerca de las escuelas, el proceso de inscripción, también el proceso de reevaluación, la revisión del aula y servicios relacionados. También vamos a hablar de la revisión del plan de estudios y los recursos externos que vamos a ofrecer. So just to take a second to introduce everybody, my name is Erin Garnitsky, and I am the elementary supervisor of special education, and hopefully I've already met many of you in our transition meetings. We also have here tonight Maria Salazar-Williams, who is our bilingual family support specialist. We have Stephanie Cole, our principal of Musselman Learning Center. We have Alyssa Griffith, our school psychologist. We have Zoe Hunter, our speech pathologist. We have Candace Eck, one of our learning support kindergarten teachers. We have Deb Andrus, one of our autistic support teachers. We have Eric Han Schumacher, who is one of our instructional support teachers. And then we have Anamika Anand, who is one of our school counselors. Y el personal que está presente aquí son los siguientes. La señora que acaba de hablar es la señora Erin Gradnowski. Ella es la supervisora de educación especial del nivel de primaria. Yo soy María Salazar, especialista en apoyo familiar bilingüe y también su intérprete de esta noche. La señora Stephanie Cole es la directora del Centro de Kinder de Musselman. La señora Alicia Griffith es la psicóloga escolar. La señora Zoe Hunter, ella es patóloga de habla. La señora Candace Eck es maestra de kinder y de apoyo al aprendizaje. Y la señora Deborah Andrés es maestra de apoyo para niños con autista. Y la señora, el señor Eric Henchumacher es profesor de apoyo de educación especial para apoyo educativo e instrucción. Y la señora Anamika Anand es la consejera escolar. So just to give you a little bit of information, insight into our schools, we do have 4 schools that house our kindergarten programs. We have Marshall Street Elementary, and this building houses K to 4. We have Musselman Learning Center, which just houses our kindergarten. We have Paul Fly Elementary School, which houses a kindergarten to 4th grade. And then we also have Whitehall Elementary School that also houses kindergarten to 4th grade. And just to give you a little bit of knowledge, we do have programs in different buildings. So we have autistic support at Marshall Street and Whitehall. And we have our life skills program at Paul Fly. We have our MDS classroom at Marshall Street, and our students who are in the emotional support program do go to Musselman Learning Center, and then they move into Cole Manor. Estas son las escuelas que tienen kinder. Tenemos a la escuela de Marshall Street. Es una escuela que es de grados desde kinder hasta el 4º grado. También tenemos a la escuela de Musselman Center, que es el centro de kinder. Allí asisten solamente los niños de kinder. También tenemos la escuela de Paul Fly, que es de kinder al 4º grado, y la escuela de Whitehall, que también tiene kinder al 4º grado.
y ella estaba explicando de que la escuela Marshall Street y Whitehall tienen programas de educación especial. Todas las escuelas tienen programas de educación especial. Marshall Street y Whitehall tienen el aula de apoyo autista. Okay. So just to move into our registration process, and the link is there. Hopefully, I had a transition meeting with you as a parent alongside our registration department. And following those meetings, you should have gotten an email from our registration with the link and then all the documents you need. Just note that it is never too late to register. We prefer that you register as soon as possible, so we have all the appropriate paperwork and can determine programming. But please know you are able to register at any time. Y lo que ven a continuación es el enlace que se está utilizando para inscribir a los niños para el kinder. Ella tuvo una reunión con muchos de ustedes, una reunión de transición, donde se le envió un correo electrónico con el enlace para que comiencen la inscripción de sus niños. Se les recomienda que lo hagan lo más pronto posible si no han inscrito a sus niños. Es importante porque así la escuela puede acomodar todo y dejar todo listo y tener el programa adecuado para su hijo. Okay, so at this time, we are going to move into our reevaluation process. I haven't seen you yet, but Alyssa Griffith, are you in here? If not, I can review it. She was having some connectivity issues. I resent her the link. Hopefully she'll be Okay. in soon. Okay, I'll go through the reevaluation process just in the for the sake of time. So for our reevaluation process, following registration and dependent on disability category, the district will move forward with a reevaluation at the very latest by the end of your child's kindergarten school year. So you will be sent a permission to reevaluate to start that process. And then from there, the school psychologist will observe your child and work with your child one-on-one in the preschool or in the Norristown setting. The testing will measure cognitive achievement related to color, shape, letter, and number knowledge. Um, there may be potentially electronic behavior rating scales sent to you depending on what we are looking at. There also will be related service providers who will complete testing as well. Within 60 days of the signed permission form, the reevaluation will be sent to you, the family, and then if the student qualifies for services, an IEP will be developed within 30 days of the reevaluation report. And then the family, you will be invited into a meeting to review the report and to review the IEP. Ok, esto le explica el proceso de revaluación. Ella explica que se le enviará a los padres un formulario de permiso para comenzar la revaluación. Y ella dice que esto va a ser en el transcurso del año escolar cuando ellos estén asistiendo en kinder. Entonces tiene que esperar que se revalúe al niño o la niña antes de que ellos terminen su año de kinder. La psicóloga escolar va a observar al niño o a la niña y va a trabajar uno a uno con el estudiante en un entorno preescolar o dentro del distrito escolar de Norristown. Las evaluaciones medirán las habilidades cognitivas y de rendimiento relacionadas con el conocimiento de colores, formas, letras, números. Es una revaluación de 45 a 60 minutos. Y se les da descanso a los niños durante la revaluación o la observación. Las escalas también electrónicas de calificación de comportamiento se le van a completar, si es aplicable. Los proveedores de servicios relacionados también van a completar las evaluaciones y eso es dentro de 60 días del formulario de permiso firmado. Se le informará, se le dará el informe de revaluación, se le enviará a la familia. Si el estudiante califica para los servicios de educación especial, se le va a desarrollar un programa de educación individualizado dentro de los 30 días y se le va a mandar toda la información a la familia y los van a invitar para una reunión y explicarle el proceso y el programa de educación especial.
So at this time, I'm going to pass it over to Candy Eck, who is going to talk a little bit about our learning support program. All Y right, good. ahora vamos, Oh, sorry. ahora vamos a presentarle a la señora Candy Eck, que ella le va a explicar acerca del horario escolar de un niño de kinder. Good evening. My name is Miss Eck, and I'm a learning support teacher at Musselman. So a sample schedule for a student in kindergarten, you'll notice we keep them really busy. They're kind of moving around quite a bit. So they'll come in. We have breakfast every day in the school, and that's a free program. So they're offered breakfast. We generally start first thing in the day is our phonics instruction. And then we move into a section of the day called What I Need, which is just small groups. So we rotate. Some days are reading instruction, some days is math instruction, just additional support. Then we have an English language arts block, which can be broken up into whole group instruction, guided reading at centers. There are 2 recesses throughout the day. So there's a recess in the morning, continuation of English language arts, some more reading instruction. Lunch is 30 minutes. There is lunch provided every day, free as well. And then writing and reteaching time, a second recess, math instruction, and specials, which includes art and gym, music, and library. Or if you're at Musselman, we don't have a library, so we have something called STEAM, which is a science, technology, engineering, art, and math block for the students. And then we pack up, and dismissal process starts at 3:20. Ok, el siguiente es una muestra del horario escolar de un niño de kinder. Es un horario que, como ven, es ocupado. Comienzan a las 8:45 y terminan a las 9:30, que es llegar a la escuela y tomar desayuno. Después de 9:30 a 10 es la fonética. De 10 a 10:30 dividen a los estudiantes en grupos pequeños y se trabaja en el programa que se llama WIN, que es lo que se enfocan en las necesidades de ese grupo pequeño. Después de 10:30 a 11:15 le dan la lectura, que es el arte del idioma inglés. Es un grupo completo donde se le da la lectura guiada y tienen centros o actividades. Después de las 11:15 a las 11:30 les dan un receso, un recreo en la mañana. De 11:30 a 12:15, entonces le dan artes del idioma inglés, también grupo completo, lectura guiada y centros. Después toman el almuerzo desde las 12:15 a las 12:45. De 12:45 a 1:15 se les da la escritura. Y después de 1:15 a 1:30, el segundo recreo en la tarde. De 1:30 a 2:25 se le da la materia de matemáticas. De 2:25 a 3:05 se le dan las materias especiales como el arte, educación física, música y biblioteca. Y de 3:05 a 3:20 empiezan a empaquetar y a despedirse de los maestros porque van a casa. So the individual services for students is based on that individual education plan. So it's going to look a little different for everybody. The services are provided in the general education classroom or in a small group in the special education classroom. We do try to start students as much as possible with spending time in their general education classroom. In kindergarten, we're all kind of coming in, learning our letters, learning our numbers together. We try to maximize that time spent in the general education classroom. If we don't see progress, then we'll recommend more pull-out services for smaller groups. I also do some social skills instruction throughout the day. That happens in my classroom, in the special education classroom, to work on things like self-regulation, how to control your emotions, how to build your attention span, because they often don't have a very long one, especially in September. And then I also try to generalize those skills to the classroom. So I might push in at recess, I might push in at a special activity in the general education classroom, just to kind of make sure we're using those skills, not just in my room, but with their peers in their classrooms as well. So a sample of that is like learning how to take turns. That's a big one for kindergartners. I might teach that in a small group and then go into like the gym class or recess and make sure that we're doing that, in that environment as well. Y este es un repaso del salón de apoyo de aprendizaje para los estudiantes.
Dice que según los planes de educación son individualizados de cada estudiante. Los servicios de educación especial se proporcionarán dentro del salón de clase de educación general y en un modo de extracción de grupos pequeños. El objetivo es siempre brindar servicios en el entorno menos restrictivo para minimizar el tiempo que los estudiantes pasan en el salón de clase de educación general, mientras que ellos están recibiendo su instrucción especialmente diseñada para ese estudiante. También incluyen las habilidades sociales que identifican como una necesidad. Los estudiantes pueden recibir instrucción directa en habilidades sociales con el maestro de educación especial en un grupo pequeño. Y también esta instrucción puede ocurrir en el salón de clase de educación especial para enseñar nuevas habilidades y en el entorno de educación general para generalizar estas habilidades. Un ejemplo de eso es que los estudiantes aprenden a tomarse turnos durante la lección con el maestro de educación especial y durante la próxima lección el maestro de educación especial se une a los estudiantes en el recreo para practicar las habilidades que aprendieron con ellos. Thank you so much, Candy. And from here, we're going to move on to Deb Andrus, who's going to talk a little bit about our low incidence programs and what a typical day might look for a kindergartner. Hi, everyone. I teach autistic support at Whitehall Elementary School. So we house 5 autistic support classrooms, and we keep a really consistent structure. So what I'm going to present to you is our typical day of a kindergartner. I know. Okay. So I didn't know if she wanted to translate. Oh, yes, sorry, I was muted. No, it's okay. Ella es la señora Debbie Andrés. Ella es una maestra de apoyo autista. Ella trabaja en la escuela de Whitehall. Dice que tiene 5 clases de apoyo autista y ella le va a dar un repaso de cómo es el día en el salón de clase de ella o de apoyo autista. Okay. So typically in the morning, we might start off with a morning meeting, and this involves calendar time, going over the days, the weeks, the months, seasons, and the weather. This is also a good social skills time for children to be able to either use talking devices or use some type of form of communication to respond to teachers in a group setting. Then in the morning, we like to do work sessions. This might be 1 to 2 students per teacher working on things like intensive teaching, direct instruction, academic skills. We make sure to leave time for a sensory break, trampoline, heavy work, wagon work, sensory balls, sensory bins. We have lunch and recess time. Recess could include both indoor recess with toys for social skills, as well as outdoor recess time for gross motor skills. In the afternoon, we like to do natural environment teaching, so things like crafts or working on some independent skills, working on social and play skills. Children every day will have specials. This might be art, music, library, health, or gym, or physical education. And at the end of the day, we like to have a snack time where children can practice requesting for foods that they like. And this might involve a group time as well. This could be like alphabet, mathematic type of group. And again, it gives a chance for children to respond in a group setting. Maria, you're still muted. Sorry. Este es un repaso de un ejemplo de cómo es el salón de clase y el horario de un salón de apoyo autista. De 9:15 a 9:45 es la reunión de la mañana y eso incluye trabajar en el calendario, qué día es, aprendiéndose los días de la semana. También se habla del clima, cómo está afuera, el clima, y también es una oportunidad para que los estudiantes utilicen
los dispositivos para comunicarse y para poder hablar. Después es rotaciones de sesiones de trabajo de 15 a 20 minutos y esto incluye aprendizaje intensivo donde los maestros están trabajando con los niños. Después se le da un descanso sensorial y eso puede incluir estar en el trampolín o utilizar pelotas sensoriales y materiales que ellos puedan utilizar como sensorial. Después tienen el almuerzo, después un recreo. A las 2:30 comienzan la enseñanza de ambiente natural, actividades de vida diaria. Y también se le da horario independiente, habilidad social, instrucciones de habilidades de juego. Después a la 1:50 ellos tienen las materias especiales que puede ser arte, música, biblioteca, salud o educación física. Y a las 2:30 se les da una merienda y también se trabajan en grupos para dar instrucción. Okay, so in a classroom like mine is considered low incidence autistic support. We base instruction off of the students' IEPs. For incoming kindergarten students, we use typically the MCIU IEP to start. And then, as we went over earlier, the students will go through a reevaluation process and we will have IEP meetings or revisions to make sure children's programming is current and based off of their present educational levels. And these goals and these IEPs focus on communication, academics, and social and behavior skills. And I went over that it comes from IU. So students participate in very structured, individualized instruction. It's research and evidence-based. We work with PATAN, which is part of Pennsylvania's Department of Education, as consultants for evidence-based practices with verbal behavior strategies. So we use intensive teaching, errorless teaching, pairing and manding programs, independent skills, and group times are the major focus. Students do eat lunch and have special area classrooms with their regular education peers outside of the special education classroom. Este es el salón o el aula de baja incidencia y según los planes de educación individualizados de cada estudiante, se le van a proporcionar servicios de educación especial dentro del salón de clase de educación especial para instrucciones de comunicación, académicas y sociales y conductales. El plan individualizado de intervención temprana y las revaluaciones se van a revisar, se van a repasar y van a continuar para comenzar el programa para niños de kinder. Dentro del año de kinder se llevará a cabo una revaluación y se le va a desarrollar el nuevo plan de educación especial para los niveles actuales de esa evaluación y para darle apoyos. Los estudiantes también van a participar en un día escolar altamente estructurado que consiste en instrucción directa, explícita, individualizada, instrucción o enseñanza intensiva, enseñanza sin errores, actividades de emparejamiento y mando, habilidades independientes y de tiempo en grupos. Los estudiantes también van a tomar un almuerzo en la cafetería típicamente y también tendrán las clases de áreas especiales fuera del salón de educación especial. Okay. And I know it can be a scary transition into kindergarten. So when students first come into kindergarten in my classroom, we work on just basic classroom routine and expectations. We deliver high levels of reinforcement and a lot of opportunities to be with preferred activities, games, toys, things that the children enjoy for a pairing process. This helps keep instructional control so that students are engaged, and this will lead to more instruction taking place in the future. We also work on toileting procedures when necessary. So typically our classrooms have one special education teacher and 2 paraprofessionals or teacher aides to support.
As I had said, we work with the Autism Initiative through Patan. So we are lucky enough to have consultants come into our classroom to provide additional training and support. One thing that I know always comes up that I talk to parents about as they're entering kindergarten is what can I do at home? So the biggest thing you can do at home is just have your child practice staying in an area, even if they're doing a preferred activity like playing or eating, just having them stay seated for anywhere from 5 to 10 minutes in an area that you tell them. You can model communication and language at home, both in your home language. It's fine. And just working on following basic expectations and directions. Se entiende que el comienzo para el kinder puede ser una experiencia que le da nervios o que se sienten como que no sabe lo que va a pasar, pero la maestra explica que en el comienzo del año escolar van a repasar con los estudiantes las expectativas y las rutinas básicas del salón de clase y de la escuela. Los estudiantes van a recibir altos niveles de refuerzo y muchas oportunidades para participar en actividades preferidas, para emparejar a los estudiantes y aumentar la motivación y el compromiso de cada estudiante. Y a medida que se activa en el control de instrucción, se llevará a cabo más instrucción. Y los procedimientos de aseo también se llevan a cabo si es necesario. En el salón de clase van a tener una maestra de educación especial y 2 maestras que son paraprofesionales o asistentes de maestra como personal de apoyo para los estudiantes. También son partes de la iniciativa de autismo a través de Patan y son consultas que tienen y vienen al salón de clases para brindar capacitación y apoyo dentro del salón de clase. Una de las preguntas que los padres se hacen es, ¿qué puedo hacer en casa? ¿Cómo puedo preparar a mi hijo para el kinder? Ella sugiere que practiquen con su niño para que el niño o la niña permanezca en un área para jugar por un cierto tiempo, que se sienta a comer o completar tareas sencillas de 5 a 15 minutos para que ellos vayan a acostumbrarse a una rutina de tareas o de actividades. También pueden modelar la comunicación y el lenguaje en casa. También pueden trabajar en establecer expectativas y enseñarle a los niños cómo seguir instrucciones. Thank you so much, Ms. Andrus. And from here, I'm going to pass it over to Zoe Hunter, who is going to talk a little bit about what related services look like in the school age setting. Hi, everybody. Good evening. So many students receive, in addition to special ed, or sometimes not special ed, but just related services, other areas of support, including speech therapy. And in speech therapy, we work on a child's speech, meaning how they pronounce sounds to be able to communicate clearly, and language, how they understand what's being spoken to them and how they express themselves and their ideas and their needs and their wants. Occupational therapy is another related service that addresses fine motor skills with small muscles of your hand and wrist and arm for handwriting, and to address sensory needs for children who have them. Physical therapy addresses gross motor skills, running, jumping, climbing stairs, using the big muscles of the body. Vision support for students who have blindness or low vision. We have vision support services, and orientation and mobility, again, for students with blindness or low vision, so that they can move around school, home, and their community safely. And hearing support for students who are deaf or hard of hearing. La señora Zoe Hunter es una terapista de habla y ella explica que en adición a los apoyos de educación especial que están recibiendo en el salón de clase, también los niños puedan que califiquen para recibir servicios relacionados de edad escolar. Y estos incluyen los siguientes: terapia del habla, que es apoyo del habla y lenguaje,
como cómo pronunciar las palabras, cómo escuchar, cómo ser un buen oyente y cómo responder. También terapia ocupacional, que eso incluye la motricidad fina, que es la escritura y apoyo sensorial. Fisioterapia, que es apoyo de motricidad gruesa, eso incluye correr, movimientos, subir y bajar las escaleras. También apoyo visual para estudiantes que son ciegos o tienen dificultad de visión. Orientación y movilidad para estudiantes que son ciegos y también con dificultad de visión, y apoyos de audición para estudiantes que son sordos o tienen dificultades auditivas. When we provide related services within the classroom day, we provide them in a variety of ways. We provide direct services, meaning students are seen on a regular basis in either individually with the clinician or the therapist, or in small group sessions. Those services are typically pull out, so the student is receiving those supports during the school day, but in a separate room to work on intensively to work on development of skills. There are times when therapists will provide push-in services so that students can receive that support during class time. One great example of that is very often occupational therapists will push in during writing when possible to work on writing within the classroom setting. Sometimes they may pull out to work individually and to build skills intensively. We also provide indirect or consultative services, meaning clinicians or therapists work with classroom teachers to help come up with strategies that will help the students that the teachers can implement all throughout the day in their classroom. Y estos servicios relacionados pueden ser proporcionados de varias formas. Pueden ser servicios directos. Los estudiantes son visitados regularmente en sesiones individuales por esa terapista o en grupos pequeños. Servicios extraíbles es cuando el estudiante recibe servicios relacionados durante el tiempo de clase, pero fuera del salón de clase regular de ellos. Servicios de inserción, que son estudiantes que reciben servicios relacionados durante el tiempo de clase dentro del salón de clases. Un ejemplo de eso puede ser la terapeuta ocupacional, que puede ir al salón de clase y apoyar al niño dentro del salón de clase con la escritura, o también hay momentos que lo puede sacar y hacer estas habilidades con él o ella individualmente. También son servicios indirectos, consultivos. Esto significa que las terapeutas trabajan con los maestros del salón de clases para implementar estrategias para que los estudiantes sean exitosos durante el día, y ellos siempre están consultándose, dando ideas, dando sugerencias. On the next slide, what we've provided for you here are developmental milestones for children ages 4 and 5 in English and Spanish, so that you can review them and learn and decide if your child is performing milestones at their expected age, and it gives you ideas of what typical kids are doing at that time. Y en esta página le estamos compartiendo servicios, recursos que ustedes pueden consultar. Se le está dando estos enlaces para que puedan ir y leer, informarse de el desarrollo de un niño de 4 años y de 5 años, para ver si su niño ya está a ese nivel con el habla, lenguaje, motricidad. Y es para que se informen y sepan dónde está su niño en las áreas que tienen que trabajar y darle el apoyo que necesita. The other set of resources are for you. Often parents ask, what else can I do with my child, or where can I take my child to outside therapy? One very wonderful resource is the Salus University Speech and Language Institute. They also provide occupational therapy, physical therapy, hearing and vision supports. It's in Elkins Park
Montgomery County, not too far from Norristown, and all services are free. Otros recursos que se le puede compartir es recursos fuera de la escuela. Hay padres que quieren saber qué más se puede hacer o cómo pueden apoyar a sus niños fuera de la escuela. Se le da una lista de recursos. Uno de esos recursos es el Instituto de Habla y Lenguaje de la Universidad Salles. Ellos pueden proporcionar servicios de habla, lenguaje, alimentación, comunicación y social. También incluyen la terapia ocupacional. También el Instituto del Oído de la Universidad de Salles apoya a los niños que necesitan apoyo con audición y también de la vista. Y esto queda en Montgomery County, que no es tan lejos de aquí y pueden conseguir esos apoyos fuera de la escuela. Thank you so much, Zoe. And from here, I am going to pass it over to Eric Schumacher, who is going to talk about the kindergarten curriculum. Just hit that. All right, hello everyone. I'm going to talk to you about the kindergarten curriculum. We're going to start off with our English language arts curriculum. There are 4 areas that we're going to speak about first: phonemic awareness, phonics and word study, writing, and speaking and listening. To start off with phonemic awareness, this is where our students are going to be working on letter recognition, letter sounds, rhyming, and things of that nature. For phonics or word study, students were going to learn high frequency words, CVC words, syllables, also things such as book handling skills and being able to connect the idea of pictures to text. They're going to continue with some vocabulary words and being fluent at reading words, as well as retelling stories, answering and asking questions. Writing does take a little bit longer to come out, but when they do, students are going to work on making connections between the pictures they see in text and their writing. A lot of time is spent on forming letters correctly, writing their name, writing out CVC words, and then eventually they're going to start writing sentences. The last big component for our ELA curriculum is speaking and listening. This is where students are going to be encouraged to have peer conversations using the vocabulary they've learned in the classroom and being able to communicate their ideas clearly. Esta parte les explica el currículo o el plan de estudio de los niños de kinder. Primero es la conciencia fonética, que es la lectura, reconociendo las letras, sonidos de las letras, rimas, etc. También la fonética, estudios de palabras. Eso incluye aprender las palabras de alta frecuencia, palabras que son consonante, vocal, consonante, sílabas, etc. También las habilidades de manejo del libro, conexión de imágenes con el contexto, palabras de vocabulario y fluidez, recontar historias, cuentos, responder y hacer preguntas. También se incluye la escritura, que es hacer conexiones entre las imágenes y la escritura, formar letras, escribir su nombre, las palabras que contienen consonante, vocal, consonante y también las oraciones. También se trabaja en el habla y escuchar. Eso incluye tener conversaciones con sus compañeros, utilizar el vocabulario que se aprendió en el salón de clase y comunicar ideas con claridad. All right, thank you. And for math, we're going to talk about the 6 different areas. To be quite honest, the first one we're going to spend a lot of time on, which is knowing their names and being able to write the numbers 0 through 10, and also be able to do the count sequence. They will get into teen numbers eventually, and we try to push them as far as possible, but it's really important for our 0 to 10. Students will also work on classifying objects and counting the number of objects that are associated with each category. They'll spend time on comparing numbers and then the quantity of numbers that they have. This leads them into like addition and subtraction. Students will be putting together and taking apart numbers to add and subtract within 10. And eventually they'll get beyond 10 as the year progresses. They're going to work on describing and comparing an everyday object. They're going to look for length, area, weight, and capacity. And finally, they're going to work on learning about 2- and 3-dimensional shapes.
Esta parte explica el plan de estudios en el área de matemática. El maestro explica que se van a concentrar, van a poner bastante concentración en saber los nombres de los números, escribir los números y recitar las secuencias de conteo, contar 0 al 10 y posiblemente más allá. También clasificar objetos y contar el número de objetos en cada categoría. Comparar números y las cantidades de esos números. También van a juntar, separar números para sumar y restar hasta el 10. También se espera que ellos aprendan a describir y comparar la longitud, el área, el peso y la capacidad de un objeto. Y también aprender sobre las dimensiones y las tridimensiones de los objetos. Thank you, Mr. Handschumacher. And from there, we're going to move on to discuss some of our outside resources from Miss Anamika Anand. Good evening. Make sure that worked. I'm Miss Anand. I'm the school counselor at Paul Fly Elementary School. There are many outside resources that will be available for you in our community based on what your family and your child might need. Each of the schools does have a school counselor in their building, and they are here to support you with all of these resources. One of the agencies that we do work with quite a bit is Central Behavioral Health. They are a nonprofit community behavioral health center in Montgomery County. Their programs will cover a full spectrum of behavioral health services for children, adolescents, and as well with adults. Services that they have include case management, intensive behavioral health services, and family-based services. Their website is located below, and their phone number is there as well. La señora Anamika Anand, ella es una consejera escolar y ella está compartiendo recursos externos fuera de la escuela. Tenemos muchas agencias externas que están disponibles en nuestra comunidad según la necesidad de cada estudiante y de la familia. El consejero escolar en el edificio de su hija está allí para apoyarlos con estos recursos. Cada escuela tiene una consejera asignada para sus niños. Uno de los recursos que ellos recomiendan es el Central, que es un centro comunitario de salud conductal sin fines de lucro en el condado de Montgomery. Los programas que cubren es un espectro completo de servicios de salud conductal para niños y adolescentes y adultos también. Los servicios incluyen administración de casos, servicios intensivos de salud conductal y servicios basados en la familia. Para más información, se le dio el número de teléfono y también el sitio web. La página aquí, ahí está puesta. Have the Norristown Area School District Family Support Center. They offer services which include registration. So you're able to go there for help with registration, bilingual family support, home and school services, and attendance and truancy support. They are located at the Roosevelt High School. Their entrance is in the back of the building where the parking lot is, and their hours are Monday through Friday from 8 a.m. to 4 p.m. And the final outside resource that we feel is really important is ACLAMO. They provide educational programs, social services, and access to health and wellness programs to Latinos and other community members. They offer supporting services with many government agencies like vital records, district courts, child support, referrals to immigration attorneys, housing issues, and many other services. And their website is listed below. Otros recursos que tenemos disponibles para las familias y los estudiantes es el Centro de Apoyo Familiar del Distrito Escolar del área de Norristown. Los servicios que se ofrecen allí son apoyos a la familia. Allí se completan las inscripciones, se hacen cambios de dirección, si necesita asistencia con el ausentismo, cualquier cosa que ustedes necesiten relacionado con los estudios de sus niños, les vamos a dar el apoyo en el centro y ahí hablamos español, somos bilingües.
También este centro está ubicado en la escuela de Roosevelt, que queda en la Markley Street. Allí pueden llegar a la escuela, pero teniendo en cuenta de que cuando vayan allí tienen que pasar donde está el estacionamiento hacia atrás, y estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Otro recurso es Aclamo. Ellos brindan apoyos educativos, servicios sociales y acceso a programas de salud y de bienestar para los latinos y otros miembros de la comunidad. Ellos ofrecen servicios de apoyo con muchas agencias del gobierno, como registros vitales, tribunales del distrito, manutención de niños, referencias a abogados de inmigración o problemas de vivienda. Y ahí también se le dejó el sitio web de Aclamo. Thank you so much, Miss Anand. And lastly, I'm going to kick it back over to Miss Eck, who is just going to give some tips for getting ready for kindergarten. All right, so it can be stressful, but don't worry, we're here to help. Getting ready for kindergarten, there's lots of things that you can do at home. Just simply reading books with your children, whether it's in English or Spanish, all just listening to that language is very important, no matter, especially if you're bilingual. We want you, encourage you to use both languages with your child. Also, practicing and recognizing or even tracing or writing your child's first name. I know so many things are on tablets these days, but we really do want to work on holding a pencil or at least a marker or a crayon, because will be working on that in kindergarten, especially when it comes to writing their names. And then have fun with it. So you can incorporate counting into when you're playing, when you're counting out blocks, if you're playing with cars, if you're doing something on the tablet, there's, so many resources for free games and stuff as well. Practice taking turns with your family members or friends, especially with your child's favorite items. Taking turns can be frustrating for kindergarten students, so we want to work on that. And then also just following directions, directions that are one-step directions or two-step directions, directions that your child likes to follow, and especially directions that your child does not like to follow. Because in a school setting, it's a busy day, and sometimes we have to do things that kids don't want to do necessarily in that moment. So we want to work on being able to handle that kind of direction or frustration if it comes up. And then also just encouraging your child to use his or her words to express themselves, even identifying basic feelings, I'm feeling happy today, sad today, I'm frustrated, that kind of a thing. And one of the biggest things is just to kind of work on toilet training if you're not quite there yet. If you can spend some time this summer working on that, or just independent bathroom procedures for washing your hands, being able to, do your own clothing, pull your own clothing up and down. Sometimes in the fall, especially, it's helpful to dress your child in looser clothing or clothing that doesn't have like a button or a belt. If they're not good with buttons or belts, that is helpful as well. Sabemos y entendemos que para que los niños vayan a kinder es un tiempo estresante para los padres, quizás están nerviosos o miedo, pero y nuevamente se preguntan qué pueden hacer desde casa para preparar a los niños para que estén listos para el kinder. Una de las cosas que pueden hacer este verano son las siguientes: leer libros con sus hijos. Pueda que sea en inglés o en español. Si son una familia bilingüe y hablan español, se les recomienda de que por favor lean con sus niños en español, porque lo importante es que ellos escuchen el lenguaje y se vayan entendiendo lo que se les está leyendo. También practicar, reconocer o trazar el nombre del niño. Ella recalca de que estamos en una etapa donde todo se usa con cosas electrónicas, pero que es muy importante que los niños comiencen a practicar cómo aguantar el lápiz y empezar a escribir su nombre. También quieren que se diviertan contando mientras están jugando, por lo menos contar bloques, los autos cuando están afuera, cositas así que vean afuera, y divertirse cuando están contando y practicando sus números. También practicar tomarse turnos con sus familiares y amigos para que cuando llegan a la escuela estén preparados a compartir con los demás. También trabajar en seguir instrucciones que son preferidas del niño, también las no preferidas, para que ellos se acostumbren a seguir todo tipo de instrucción.
Y nuevamente modelar y animar a sus niños a usar las palabras y que se expresen ellos mismos sus propios deseos, sus propias necesidades y que expresen sus propios sentimientos. All right. So that does conclude our presentation for tonight. I do want to open it up for questions. I'm hopeful that I can figure out how to allow you to talk and ask your question. But for the next, it's almost 7, but for the next few minutes, if anybody does have any questions, please feel free to click the raise hand button. Muchísimas gracias por asistir esta noche. Esto concluye la presentación, pero en estos momentos vamos a darle la oportunidad de preguntar alguna pregunta que tengan, alguna inquietud. Ella va a tratar de tomar turnos y si ustedes pueden alzar la mano virtual para indicar de que tienen una pregunta y nosotros le vamos a dar la oportunidad para que hagan esas preguntas. Okay. I do see one hand raised, Adrian. I think I've allowed you to talk. Do you want to go ahead and try? Oops, can you hear me? I can hear you. Okay, I just wanted to double check. I know it says everything begins at 8:45. I think for autistic, I believe it may have said a little bit later. But what are the exact times for if you're dropping off and picking up? Deb, do you want to? I was just going to say, I can go ahead and answer that. So at Whitehall, doors open at 8:45. So typical drop off time is from 8:45 to about 9:10. There's always special education staff members, teachers, paraprofessionals at drop off. And then dismissals about, I do encourage parents that if they are going to be picking up to try to kind of beat the car line on buses. I apologize, my children are in the background. To get there around like 3:05 to beat some of that Whitehall Road traffic and car line. But dismissals, formally 3:20, officially 3:20, but anywhere between about 3 o'clock and 3 can be pick up for parent pickup. Perfect. Thank you so much. Sure. Thank you. Then at Musselman, we open our doors at 8:45 and we start bringing kids in at that point. And we usually close our door by 9:15. And then we start our dismissal process, start putting the kids in the cars by 3:20. Ok, la pregunta que se hizo la señora Adrian fue la siguiente, que ella quería saber exactamente cuál era el procedimiento de dejar a los niños y recogerlos y las horas exactas. En la escuela de Whitehall, las puertas están abiertas para recibir a los niños en la mañana a las 8:45 hasta las 9:10. Ellos están allí preparados para recibir a los niños y el despacho es a las 3:20, pero les recomiendo a los padres que van a recoger a sus niños que estén allí a las 3 de la tarde porque sí se forma tráfico en la calle de Whitehall. Así ustedes están un poquito más adelante. Entonces pueden estar allí a las 3 de la tarde, pero oficialmente se despacha a las 3:20. En la escuela de Musselman, la señora Cole explicó que reciben a los niños a las 8:45 hasta las 9:15. Ellos cierran las puertas para recibir a los niños. Después de las 9:15 se consideran tardes y el despacho es a las 3:20. And I will say that the starting time and the ending time is standard across the district. So even if they went to Marshall Street or Paul Fly, we are letting kids in by 8:45 for breakfast, and we are starting the dismissal process at 3:20. Y ella quiere explicar de que esto es una hora de recibir a los niños y el despacho es algo que es para todas las escuelas, no solamente para Whitehall, no solamente para Musselman, pero todas las escuelas primarias comienzan a abrir las puertas a las 8:45
y todas despachan a las 3:20. Thank you. Katie, give me 1 second. I see your hands raised. All right, Katie, you should be able to talk. Can you guys hear me? Yes, we can hear you. Awesome. Hi, everybody. I just want Hi. to confirm, you guys did mention that the start times are consistent across the district. At Paul Fly, can we look into that? Because my current kid can't get until 8:50. So we are walkers and we drop off, but they don't open doors till 8:50. So as a parent with multiple children coming in next year, I am a little concerned with, like, I know we can pull off to the side and like wait for the doors to open, but it is hard to like access that drop-off station if the car line's already full. Okay, yeah, absolutely. Thank you for bringing us that concern, and I can touch base with Mr. Smith just to kind of talk through what you've just said. Okay, thanks. Yeah. Okay, la pregunta de la señora Katie fue la siguiente. Ella tiene estudiantes en la escuela de Paul Fly y acabamos de explicar que la entrada en general en todo el distrito para las escuelas primarias es 8:45. Sin embargo, ella explica de que ella está notando de que Paul Fly comienza a las 8:50. Para ella es un poquito difícil esos 5 minutos de diferencia porque ella tiene varios niños a quien tiene que llevar a otras escuelas. Entonces la señora Erin Granowski dice que va a hablar con el señor Smith, que es el director de la escuela, para darle el mensaje de la señora. Thanks, Katie. Okay. I don't see anybody else's hand raised, but feel free to reach out to myself directly, Erin Granitsky. I'm the special education supervisor. If you have registrations contact and you want to reach out to them because you feel more comfortable, that's fine too. And they can always get your message to me. It looks like Miss Adrian has her hand up again. Oh, I'm sorry. Adrian, hold on. I just assumed it was still up from before. Hold on. All right. Oh, her hand went up a second time, but she hasn't unmuted. Hi, Yeah. just one other question. We went There you over lunch when I spoke to Debbie before. I just was curious about for autistic classroom breakfast. How does that work? Deb, I'll let you do it. Yeah, great question. So currently, I can't speak on the other schools. I'm assuming they do it the same way. We actually, all classrooms, general ed and special education, have breakfast in the classroom. So we distribute it as the teachers assist them in opening and any type of feeding needs that they need. So that's individualized with, I'm so sorry about my own children. No worries. So it will be in the classroom. Perfect. Thank you. That's all I got. Thanks. Sorry about that. La Thank you, otra pregunta. Adrian. No, La you're otra good. pregunta, sí, la otra pregunta fue que cómo se maneja el desayuno para el programa de salón autista. La maestra explicó que ya no sabe cómo lo maneja otra escuela, pero en la escuela de Whitehall se toma el desayuno en el salón de clase. Los maestros son los que reparten, sirven el desayuno y ayudan a los niños a abrir y manejar el desayuno en la mañana. All right. Well, thank you everybody for attending tonight. And like I said, please reach out if you have any questions, concerns, anything that we can answer. Awesome. Muchísimas gracias nuevamente por participar en esta reunión y si tienen alguna pregunta, por favor, siéntase cómodo en escribirnos a la señora Erin Gradnowski. Le pueden mandar un correo electrónico y pueden hacer sus preguntas o pueden visitarnos al Centro de Apoyo Familiar de Norristown. Thank you and have a good night. As well to you. Bye. Thank you. Good Bye. night.